From America or King Tut Loft in America, I salute you and present and or share with you a rare color of the bulks. This is a recessive red, and it doesn't even exist much in Egypt. The last year, a couple of years ago, I went to look for some of them, but I couldn't. I looked around in so many lofts, and but unfortunately, everybody is busy with the walnut bulk or the hazelnut bulk, and it neglected many of the original colors, and this was one of them. I had one red, recessive red, about 10 years ago, 8 to 10 years ago. And unfortunately, I didn't continue or follow up with him, got busy with Utaris and other bulks, so it disappeared. But it didn't totally disappear. It was hidden in an Istanbuli bulk, which is the same version of these bulks, except that it's a recessive yellow. Recessive, you all know what recessive means, which is two small genes put together, R and R, small R's, not a dominant R's and big R and little R. And you see the bulks have the cheeks are matching the same as the shield, or usually they get darker as they're gonna be darker than the shields as they get older. The same thing, the eyes have not developed yet. It's not distinguished. That they're gonna turn to yellowish, dotted yellowish olive color, and it will with the yellow background, but you would see the dots embedded in that yellowish color and the background. You would say that it looks like the rest of the bulk. Many of you familiar with the Misawas, I know that, or other bulks. If you have any of the yellowish colors, it would be the same, except this will be darker, reflecting on the shields. The beaks are very strong, the same as the Istanbuli, which is, again, this is a different version or a cousin of them, and inclined downwards. And you see the slopeness starts from the tip of the beak, and that's in all the swifts. Inclined beak, and then it goes upward, and then it slopes down with the back until the end of the tail. And you see the one on the left, I believe it might be a female, I don't know, we'll let you know later. But you see the slope of the back. I mean, this is, the back is inclined downwards and sloped nicely and deeply. The length is about, maybe 30, 32. I would say about 35 centimeters, which is about 12, 13 inches long as it fully mature. Well, I believe I just said that they're from the same dad, but two different Istanbuli females, or the yellowish. Now, the story for this one also is that the dad I had, as I told you, I had it, 10 years ago, and it just, didn't use it, so it disappeared. But I know his offsprings were still there, so this year I tried, and then lo and behold, now I have those two that you see, and I've got about 3 more on the loft. These are the cleanest among them, and the other ones got mismarks, but then those mismarks will go away as you breed him sincerely. And this is, I always try to tell you, whether you mix birds or whatever you do, don't forget like what I did, don't forget
to mate, you know, the similar ones together, the same, you know, like sort of inbreed, but not too much. So you wouldn't lose the original. Not to do it, I'm not criticizing here anybody, but not to do it the American way where they shuffle different breeds together to come up with the superior breed, or, you know, whatever you want to call it. So, you know, if you want to play on the side, but concentrate on the originality. You know, here in America is the judging for these Swifts in general, for those of us who are involved in the Swifts, the judging goes, especially majority are not familiar with the Swift, so you ask someone to judge for you, to help you out. So he is not going to judge, okay, well, the shield looks darker or the eye looks lighter. Are they going to go by the station and how they look? I mean, I put my birds, you know, I put some superior birds among other birds. You know, not to name the species or the brand, but I mean, they were picked. You know, I can produce their birds, you know, like tons of them without any difficulty. And whoever got involved in this breed, in the Swifts, they know how difficult that is to produce these birds. So people judge for the health here. And it really, I mean, I don't criticize that because that's the way it should be also, but you have to know the essence of the breed. And with that, there is one thing here, you know, one misfortunate thing around the beak. It should be, you know, those on the cheeks, you know, they should extend themselves above the eye, above the top of the eye, and, you know, cover part of the beak, and only split in the middle. The whiteness, that redness should take over the beak from both sides, and it shows only a white streak in the middle. That doesn't show here, and this is a drawback, but it will go away as I will mate them with some other ones that don't have that. But just, you have to remember that this is a recovery from 10 years, so obviously there will be a mismark here. Okay, with that, I say thank you for listening, and please do not forget to subscribe so I can get points for what you have watched. With that, I switch to the Arabic mode. أهلا بكم أيها الإخوة في مصر المحترمين اللي بيشوفوا الفيديو بتاعنا في سان دييغو في أمريكا. وبالمناسبة كل سنة وأنتم طيبين. طبعا عيد القيامة المجيد للإخوة إخوتنا المسيحيين، وطبعا للمسلمين جميعا، وللعيد بتاعنا جاي قريبا، فكل سنة والجميع بخير ومصر بخير. أنا طبعا كنت بقى أشرح للإخوة الأمريكان إن الابلق الاحمر ده عملة نادرة دلوقتي، وأتمنى للي عنده ابلق احمر مظبوط وصحته جامدة، لأن انت أنا يعني بقى راجل مطيرجي، ومهم جدا عندي إن الفرد يكون صحته جامدة وشديد. يقول لي مين أو يبعت لي صور فيديو، مش الصورة برضو لا يعني ما بتبقاش برضو مظبوطة زي ما انت بتتفرج على الفيديو وشايف قدامك الفرد حي قدامك. طبعا لسه دي زغاليل عليها الشعر الاصفر، اللون ما يعني كل حاجة واضحة. الحاجة اللي مش مظبوطة في الفرد الحمام ده، لان دولت ابوه جد من حوالي 8 سنين كان ابلق احمر عندي مظبوط، ما كملتش معاه، انقرض من عندي، فجيت من ولاده وحطيتهم مع اسطنبوليات. زي ما انت شايف الوش وش اسطنبولي، ما هوش وش
يعني وش اسطنبولي، وهو فعلا يعني ما هو ده الا نسخه من وش اسطنبولي. الحاجه اللي ناقصه في الحمام دون، اللي طبعا الواحد المفروض يكلم لها في البلق دولت، المفروض ان المسله يبقى في مسله، وحوالين المسله اللون بتاع الخدود مغطي فوق النني، فوق العين، اللي هو طبعا الجفن الابيض الرقيق اللي في الحمامه ومغطي. طبعا ده راح من دولت، لكن انا عندي لسه جوه حمام برضو حمر طالعين الحمد لله. الحقيقه مش قادر اعرف المسله بتاعتهم موجوده مظبوطه ولا لا، لكن انا هحاول اتفاداها في الاجيال اللي جايه. طب على الاقل اللون طبعا الاحمر ده طلع لي، فده شيء حميد. ركزوا يا جماعة على صحة الحمام. اللي بيحكم في أمريكا عمره ما بيحكم، وخاصة لو ما بيعرفش في الحمام الغزار بتاعنا، هيحكم على صحة الفرد ووقفته، ماسك نفسه، الريش بتاعه ماسك نفسه، مش مهدل. الحمام ده كله حمام بتاع طيران، يعني ما هواش انه كده بس منظر وبتاع. وحتى لو انت حاطه زي ما انا حاطه كده، هو ماسك نفسه الفرد الحمام، يعني هيئة برضه. وطبعا الجسم زي ما انت شايف النتاية، اعتقد يعني النتاية اللي على الشمال، طبعا اللي عنده رأي تاني يقول لي برضه ان الجسم الانسيابية بتاعت المميزة للحمام الغزار نازلة من عند الرقبة كده، هو نازله لغايه الطول طبعا لغايه اخر الديل. وطبعا الطول هنا انا متاكد انه هيبقى حوالي بين 32 33 سنتي طولا. ايه كمان؟ طبعا مش ممكن هفتكر كل حاجه، لكن طبعا اللون العين للاب انا مش شايف دولت لسه. كل اللي اعرف انه مش هيبقى العينين بكمه، ان العين الاب والام طبعا زي العين الاسطنبولي، والاحمر اللي هو زيتوني فاتح. فان شاء الله دول برضو هيبقوا كده هوت. و بس نظبط الحته المسله اللي فوق الجسم ده. طبعا هتقول لي جايز العظمه مش صغيره قوي، لا انا يعني مش ده عمليه نسبه وتناسب. سيبك انت من العظمه، لو كان الفرد مضاعف ضعيف عامل زي الجراده، والريشه ما كانتش جامده. يعني ده في حمام، يعني هقول لك حمام غزار والله انا بدبح كتير قوي، باكلهم ما برمهمش، الريشه ما بتفتحش، الجراب بتاعها ما بيفتحش. الفرد ده كامل، يعني انا لو سبت ده دلوقتي ده ما هياخد لفه ولا لفتين. ف الريش مستوي، يعني لو انا استعملت التعبير هقول لك انها مستويه مش لسه. وهو زغلول الريشه طالعه جامده فيه. تلاقي حمام كده في مصر الاقي زغلول ده شفت انا في العشش وعلى النت، تلاقي الريش مش راضيه تفتح، يا عيني الفرد ضعفان. مش من الجوع للعلم يعني، لان انا عارف انتوا بعرف ناس بياكلوا مظبوط جدا، لكن من كتر ان عاوز يصغر دماغه بطريقه عجيبه يعني زياده عن اللزوم. طب ما هو انت هتصغر دماغه جسمه صغر خالص. والله لو كان دماغه متوسطه الحجم يعني او صغيره عن جسمه، هي ده اللي انت عاوز توصل له، ان نسبه وتناسب، والدماغ تكون اصغر تكه من تناسب من الجسم. لكن ما نسخدش الحمام وما نضيعش الحمام. طب فين البندق؟ الناس تلاقوا في البندق سابوا الاحمر وبعدين وضعفوه. يعني انا ما اعرفش الحقيقه، كنت بطير قشر بندق وما زلت بطير قشر بندق هنا، وكلهم بيطيروا والحمد لله. ولن ما احبش ان انا يعني الحتت، يعني طبعا دي غية مزاج يعني، وربنا يبارك لك في كل اللي عندك، وما طولش عليك، وأعياد مجيدة وأيام سعيدة وفرخ جميل لكم. وإن شاء الله أشوفكم في الحلقة الجاية اللي أنا هحطها على السكروتة، لأن أنا برضو عاوز أدق على عظمة السكروتة والاسطنبولي، اللي أنا حاسس إن في دخل إن عظمة السكروتة تخنت قوي في حتت كتيرة قوي.
فهتكلم عليها، ودي من التواصل يعني. واحنا على قد حالنا برضه هنا غلابة يعني، ما فيش يعني ايد الواحد يمد ايده لحد اخ ويكمل بيه. طيب شكرا جزيلا والسلام عليكم.